ó mà pọ́jọ́ mẹ́ta ṣẹ́ṣì ń pè ṣá ó yọ lọ́hùn ó yọ bí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ó yọ lọ́hùn ó mà lè kò mà yọ lọ́rùn ìyàwó wà lọ́hùn ẹ̀yìn wà ń bí kò sí pé bóyá ẹ̀dẹ̀ orú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kémi náà tètè ya sá sẹ́yìn díẹ̀. And there was another person that came powerfully in the prophetic, and I just entered to the room and I saw the way he was playing with the girl that came with him, and I said, well done. Àti ẹnìkan náà tí a pè tó wá pẹ̀lú agbára ìfàmì òróró yan wòlíì ló gbé wá, ṣùgbọ́n ní ìgbà tí mo dẹ̀ ṣàdédé wọ inú yàrá ibi tí a gbà lálejò sí, ẹni tí wọ́n jọ wá tí mo rí wípé wọ́n ṣe ń tage, mo wá ní tó ẹ kú iṣẹ́ Olúwa. And then later God showed me some things and I asked the person. Lẹ́yìn èyí Ọlọ́run wá fi àwọn nǹkan kan hàn mí, mo wá bi í léèrè. And from that time he too had stayed away. Láti àkókò yẹn mo ti sá. Anytime I saw him again and how are you, he would just dodge. Ní ìgbàkúgbà òun náà wá ń yẹra fún mi, ní ìgbàkúgbà tí n bá ti rí tí n bá ẹ pẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ o, ayé àdọ́gbọ́n yẹra. You see, evil communication, according to what I'm coming to, corrupt good manners. 1 Corinthians 15. Gẹ́gẹ́ bí kókó tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 15 ẹsẹ̀ 23 ẹgbẹ́ búburú ó ń ba ìwà rere jẹ́. And you notice the first thing he said there, be not deceived. Be not deceived. Evil communication corrupt good manners. Tí a bá sì rántí ohun tí ó kọ́kọ́ sọ níbẹ̀, ó ní kí a má tàn yín jẹ, ká má tàn yín jẹ ló kọ́kọ́ sọ kó tó wá sọ wípé ẹgbẹ́ búburú ba ìwà rere jẹ́. Iniquity brings deception. Nítorí náà ẹ̀ṣẹ̀ di púpọ̀ ó máa ń fa ìtànjẹ. You just gradually be deceived and you just be off tangent and you will not know. Wàá kàn rí pé a ti tàn ọ́, wàá kàn rí pé o ti yàbàrà, o ò dẹ̀ ní mọ̀. So he said, be not deceived. Ó nítorí náà kí a má tàn yín jẹ. And there was another person that came with a girl. I think that was the only person that came, and she was sitting in front. And even from the way that person was dressed, the skirt was too short. Even from anybody, without even a blind person would say, as the person came out, it's not even the type that you can pull down. You can't even pull it down. It was so obvious. Ẹni téèyàn lè yàn lọ́rẹ̀. But with time, I discovered and heard many other more dangerous things. Ṣùgbọ́n bí ọjọ́ ṣe ń gorí ọjọ́, mo tún wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó léwu. I heard more things. Mo gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó léwu nípa rẹ̀. I finally made up my mind too. Mo wá pinnu pé eléyìí o, ọ̀rẹ́ mi kọ́. If you play games and politics after you have known that this is the truth about somebody and you are just laughing and laughing and laughing, you will be destroyed. Ní ìgbà tí o bá ti mọ òtítọ́ nípa ẹnìkan tó wá jọ sọ di eré orí ìtàgé tó kàn ń bá ṣeré tó ń rẹ́rìn, ìwọ náà ń wọ oko ìparun lọ nìyẹn. I know you understand that there is a difference between somebody who seeks repentance and somebody who is going on in sin. Mo lérò pé ẹ mọ ìyàtọ̀ láàrin ẹni tí ó ń wá ìrònúpìwàdà àti ẹni tó mu ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹni mumi. We are in a season where people are enjoying and drinking sin without fear. Ìgbà àti àsìkò tí a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ lóde ayé yìí, àsìkò tí àwọn ènìyàn tí wọ́n mu ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹni mumi ni tí ẹ̀rù kankan ò sí kò bà wọ́n, ẹ̀rù kankan ò sí lọ́kàn wọn. If a minister can call another minister and say, if your wife is giving you trouble, find a lie to say about her, and you sack her, you get God, he will not be deceived. God is not mocked. Whatsoever a man sows, that shall he reap. A lè tàn ènìyàn jẹ o, ṣùgbọ́n a kò lè tàn Ọlọ́run jẹ. Kò sẹ́ni tó lè tàn Ọlọ́run jẹ, ohunkóhun tí ènìyàn bá gbìn, òun náà ló máa ká. That's why God is talking to us. Iniquity is abounding. As a minister of God, awake to righteousness. That's verse 34 of that passage. Verse 34. Ìdí nìyẹn tí Ọlọ́run fi ń sọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ máa ń di púpọ̀, ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹ jí ìjí òdodo, ẹsẹ̀ 24. Awake to righteousness. Ó ní ẹ jí ìjí òdodo. And sin not. Kí ẹ má sì dẹ́ṣẹ̀. For some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Ó ní nítorí àwọn ẹlòmíràn kò ní ìmọ̀ Ọlọ́run. Ó ní mo sọ èyí kí ojú kí ó lè tì yín. So please, rather than playing politics with anybody, the Bible is clear in 1 Corinthians 5:11. If anybody that you are working close with is working continuously in iniquity, you need to separate from such. Nítorí náà, Bíbélì jẹ́ kó dá wa lójú gédégbé o. Nínú ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 5 ẹsẹ̀ 11,
tí a bá rí ẹnikẹ́ni tó ń bá ṣeré tó ń rìn nínú àwọn nǹkan tí a kà sílẹ̀ ń bẹ̀ yẹn ó jẹ́ yá ayẹra fún un. You know, you cannot continue to think you can work together and not be corrupted. torí pé o lè máa kẹ́gbẹ́ orú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ tó ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí kí aṣọ alátìrọwọ́ náà kó má di eléèrí. There are some people that I had to distance myself from eventually. àwọn ẹlòmíràn wà tó jẹ́ pé nígbà tí mo ṣọ́ wọn títí tí mo wò wọ́n mo ní láti jìnnà sí wọn. Because I also did not want to be deceived. nítorí pé èmi náà mi ì fẹ́ kí n di ẹni ìtànjẹ. Number 7, Abi. kókó keje. Abounding iniquity can affect your prayer life. tí ní ẹ̀ṣẹ̀ di púpọ̀ yìí ó tún lè ní ipa búburú lórí ìgbé ayé Psalm àdúrà rẹ. 66 verse 18. He said, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. orin dáfídì orí kẹrìndínláàádọ́rin ẹsẹ̀ kejìdínlógún ó ní bí èmi bá gba ẹ̀ṣẹ̀ lé àyà mi olúwa kì yóò gbóhùn mi. So, if you allow iniquity, he's not talking of even in your flesh now, in your heart. ó ní tó o bá gba ẹ̀ṣẹ̀ láàyè kò tí ẹ̀ wá sọ nínú àgọ́ ara rẹ báyìí nínú àwọn ẹ̀yà ara rẹ ó ní ọkàn rẹ. The little envy, ìlara díẹ̀díẹ̀. the little unforgiveness, àìdáríjini díẹ̀díẹ̀. the little bitterness. ìkorò díẹ̀díẹ̀. That little thing should be cast out, because a little living liveneth the whole lump. àwọn nǹkan kéékèèké yìí a ní láti lé jáde nítorí pé ìwúkàrà díẹ̀ á máa mú gbogbo àkàrà di wíwú. It dampens your prayer life. ńṣe ló máa jẹ́ kí ìgbé ayé àdúrà rẹ kó lọ́ọ́lẹ̀ dò. yẹ ṣùgbọ́n ètò lórí ètò ká máa kóra wájọ ká máa jó gbogbo ẹ̀ náà dẹ̀ ń ṣe. Then number 8 àbí 9. Number 8. kókó kẹjọ. If you allow the little iniquity and you don't cast it out, it will lead to the great iniquity and great shame. tí o bá gba àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké láàyè tó o tètè lé wọn jáde á ṣokùnfà ẹ̀ṣẹ̀ ńlá á sì mú ìtìjú bá ọ. Look at Psalm 19, orin dáfídì orí kọkàndínlógún. 12 and 13. Who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. ẹsẹ̀ kejìlá àti ìkẹtàlá ta lé ó lè mọ ìṣìnà rẹ̀ gbẹ̀mí mọ́ kúrò nínú ìṣìṣe ìkọ̀kọ̀ mi fa ìránṣẹ́ rẹ sẹ́yìn pẹ̀lú kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ ìkùgbù má ṣe jẹ́ kí wọn kí ó jọba lórí mi nígbà náà ni èmi ó dúró ṣinṣin èmi ó sì ṣe aláìlẹ́bi kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ni. So if you pray when the error is still little, God can cleanse you from little error. ní ìgbà tí àwọn àṣìṣe yẹn tó bá. But whoso committed adultery with a woman lacketh understanding. He that doeth it destroyeth his own soul. A wound and dishonor shall he get, and his reproach shall not be wiped away. ìwé òwe orí kẹfà ẹsẹ̀ kejìléní ọgbà tó jẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ ní dáríjì ọ́ wọn wà nígbàgbé kì í ṣe ọlọ́run ni ò dáríjì ọ́ nísinsìnyí bí kò ṣe pé àwọn ènìyàn tó ti mọ̀ ọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n wá máa sọ pé lágbájákẹ̀ tẹ́mẹ́dùkẹ̀ wà wá di ẹni ìwọ́lẹ̀ àti ìríra níwájú wọn. The last point. kókó tí ó kẹ́yìn. Abounding iniquity will disqualify somebody from heaven. dídi púpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ a máa fa ènìyàn sẹ́yìn láti rí ilé ológo wọ̀. Matthew 7. ìwé Matthew orí keje. 21 and 23. Or let me read through. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that walk iniquity. ìwé Mátíù orí keje láti ẹsẹ̀ kọkànléní ogún sí ìkẹtàlélógún kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí ní olúwa olúwa ni yóò jogún ìjọba ọlọ́run bí kò ṣe ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ ti bàbá mi tí ń bẹ lé ọ̀run. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni yóò wí fún mi lé ọjọ́ náà pé olúwa olúwa àwa kò ha sọtẹ́lẹ̀ lé orúkọ rẹ àti orúkọ rẹ kí a fi lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde àti lé orúkọ rẹ kí a fi ṣe ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ìyanu púpọ̀ nígbà náà ni èmi ó sì wí fún wọn pé èmi kò mọ̀ yín rí ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. He's not going to chase people away because they did not perform miracles or they didn't speak in tongues for long. ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi yẹn kì í ṣe pé ó máa lé àwọn èèyàn kúrò nítorí pé wọn ò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu àbí torí pé wọn ò fèdè fọ̀ rárá.
he said, "Depart from me, ye that walk iniquity." ó ní ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. And he said, it is not everyone that said, Lord, Lord, that will enter into that kingdom, but he that doeth the will of my Father. ó sì sọ wípé kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí ní olúwa olúwa ni yóò wọ ìjọba ọlọ́run bí kò ṣe ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ ti bàbá mi tí ń bẹ lé ọ̀run. So it is more about godliness than about greatness in life. nítorí náà àti rọ̀rùn wọ̀nyí ó pọ̀ sí pé kí ènìyàn ṣe ìfẹ́ ọlọ́run ju wípé kó gẹ̀lú ìwà bíi Jésù Kristi ju wípé bá a ṣe lè ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lọ. May the Lord help us kí ọlọ́run kí ó ràn wá lọ́wọ́ to depart from iniquity. láti yà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. I am looking at my time, so I would like to just introduce this last point and I'll round off, and that's Ezekiel chapter 39. gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń wo àkókò a rí pé ọjọ́ ń lọ. 38, sorry. Now I want to mention to you that one of the signs of our times is that there will be wars and rumors of wars, and nation will rise against nation. mo fẹ́ fi tó wa létí wípé ìkan lára àwọn àmì àkókò ìkẹyìn òun ni pé ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ogun àti wípé orílẹ̀-èdè yóò máa dìde sí orílẹ̀-èdè. You will see it also in that same Matthew 24. a máa rí nínú ìwé Matthew orí 24 yìí kan náà. 6 and 7. ẹsẹ̀ 6 àti 7. Now, we must preach things that are relevant to our times. a gbọ́dọ̀ máa wàásù àwọn nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú àsìkò eléyìí tí à ń là kọjá. You have heard of the attack of Russia on Ukraine. a ti gbọ́ nípa bí tí ẹ bá dẹ̀ rí ìgbésẹ̀ tí Russia gbé yìí ó tako òfin gbogbo àgbáyé. And so, an independent nation. nígbà tí olórí wọn ààrẹ wọn dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ó ní a ti sọ fún yín pé láti 1991 ní ìgbà tí wọ́n ti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè náà ti there ní were wá so lára. many nations under USSR of those days. ṣé mọ̀ wípé ní abẹ́ USSR ìgbà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè ló kóra wọn jọ pọ̀. And out of that USSR, many nations have formed. lára àwọn USSR yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè ló dẹ̀ ti yọra wọn gálá pé àwa ò bá yín ṣe pọ̀ mọ́. Just like Yoruba nation is planning its own, Biafra is planning their own, even Arewa is planning, everybody is planning. gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń sìn tí àwọn Yorùbá sọ wípé àwa náà fẹ́ yọra wa tí àwọn Biafra sọ wípé àwa náà gálá la fẹ́ àfikẹ́ fi wá lọ́rùn lẹ̀ táwọn Arewa pàápàá ní pé ẹ̀yin náà ẹ ṣe tiyín lọ́tọ̀. So in 1991, he said they signed an agreement that they will not allow European forces, some EU, NATO or something, they will not allow them to come and build a military base inside Ukraine. ó ní àti ọdún 1991 yẹn làwọn ti jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ o wípé àwọn ará Europe o àwọn ò ní gbà kí wọ́n wá kọ́ ilé àwọn ọmọ ogun ibi ìdúró sí àwọn ọmọ ogun kí wọ́n wá kọ́ sí Ukraine. Actually, it's more of instrument than ọmọ ogun. ibi tí wọ́n ti kó àpéjọpọ̀ ìjà ogun wọn jọ sí. So he said, but they allowed it. ó ní ṣùgbọ́n ṣe náà wá ṣe bẹ́ẹ̀. And we have been talking, and they have refused to. a dẹ̀ ti ń sọ fún wọn pé a sọ fún yín o ẹ kẹ́rù yín kúrò ń bíbá yìí o ó ní wọ́n kọ̀ o. So he said, will America also accept that? wọn náà wá sọ pé ìwọ Amẹ́ríkà tó lẹ́nu tó ń sọ̀rọ̀ ṣé wọ́n lè gbàrú ẹ̀. And their leader has said, if anybody tries to intervene, they will see trouble. ààrẹ wọn dẹ̀ ti sọ pé ṣe rí ìjà tó bẹ̀rẹ̀ yìí ẹnikẹ́ni tó bá lóun lẹ́nu ń bẹ̀ òun pàápàá gbà wípé Russia ò ń ṣẹran tó rọ̀. Now, I am not saying the war has started though, but I just want to warn you that there's nothing happening that is not in the Bible. kì í ṣe pé mò ń sọ pé ogun ti bẹ̀rẹ̀ o ṣùgbọ́n èmi fẹ́ fi tó yín létí pé kò sí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ nísinsìnyí tí Bíbélì ò tí ì fi tó wa létí. And in the final war that is called Armageddon, Russia will play an active role. Oh my God. àti ní ogun Armageddon eléyìí tó máa jẹ́ àwọn orílẹ̀-èdè yẹn àwọn náà sì wà ní ìhà ti Israeli. Okay, so let's look at Ezekiel 38 so that at least you'll be conscious of the season that you are. ẹ jọ̀wọ́ ká bá lè mọ àkókò tí a wà yìí ó ṣe pàtàkì fún gbogbo olùṣọ́ àgùntàn kí ó ṣí Bíbélì rẹ̀ sí Ezekiel orí kejìdínlógójì. I'm reading from verse 1. láti ẹsẹ̀ kìíní. And the word of the Lord came unto me saying, Son of man, set thy face against Gog
the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him. ọ̀rọ̀ ọlọ́run sì tọ̀ mí wá wípé ọmọ ènìyàn kọjú rẹ sí gọ́gù ilẹ̀ màgọ́gù olórí rọ́ọ̀ṣì máṣẹ́kì àti túbálì sì sọ tẹ́lẹ̀ sí. Notice the Yoruba said olórí Rọ́ṣì, that is Russia. ẹ má gbàgbé No, check some other translation, you will bẹ́ẹ̀ see. ni olórí rọ́ọ̀ṣì rọ̀ṣíà. No, we are not joking. Check some other translation. So that word Meshech is standing for Moscow. It's the present Moscow, Meshech. mẹ̀ṣẹ́kì yẹn ń ṣe ló dúró fún orílẹ̀-èdè tí à ń pè ní Moscow lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. That's Russia. That word to now Ethiopia and Libya, you know those nations. If you look at these nations, they are either Islamic or communist. ẹ jẹ́ kí n sọ. sì wí pé báyìí ni olúwa wí kíyèsí èmi dojúkọ ìwọ gọ́gù olórí rọ́ọ̀ṣì mẹ́ṣẹ́kì àti tùbálì èmi sì dá ọ padà èmi ó sì fi ìwọ̀ kọ́ ilé ẹ̀rẹ̀kẹ́ èmi ó sì mú ọ jáde wá àti gbogbo ogun rẹ ẹṣin àti ẹlẹ́ṣin gbogbo wọn lé a ó wọ̀ láṣọ dáradára àní ẹgbẹ́ ńlá pẹ̀lú àpáta òun àṣà gbogbo wọn di ìdààmú ṣàkíyèsí ó ní wọn di ìdààmú wọn á máa gbọ́ o pàṣíà I said all sorts of armor. ó ní oríṣiríṣi àwọn ohun èlò ogun That is the one I emphasized. oríṣiríṣi àwọn ohun èlò ogun ó ní pàṣíà tẹ́ ẹ bá rí pàṣíà yẹn nísìn ó dúró fún Iran, Iraq àti lára Afghanistan, Ethiopia àti Libya àti mọ àwọn yẹn pẹ̀lú wọn. So I talked about the Islamic in Libya and also the communist. If you remember, Ethiopia was led for long by Haile Selassie, and all he was preaching to them was something about communist or socialist kind of government, which is similar to Russia. tí a bá sì wò ó a rí i pé gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tí a ti sọ yẹn àwọn Iran, Iraq nǹkankan yẹn a rí i pé mùsùlùmí orílẹ̀-èdè àwọn mùsùlùmí ni ṣùgbọ́n tí a bá ń sọ ti Ethiopia àti Libya wọ́n jẹ́ àwọn ìjọba aráàlú. You are missing it. Libya is the one for Islamic. Saddam Hussein. So, and then Libya, Gaddafi. tí a bá dẹ̀ rántí ti Libya ìyẹn Gaddafi. And I mentioned Ethiopia. Haile Selassie was there for many years. Selassie ti Ethiopia ìyẹn ti wà níbẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. You see, when we were teaching about this many years ago in the 80s, those were some of the things we were saying, but you know, they looked far away. But now we are in 2022, and things are just getting closer and closer. ní ọdún 1980 lọ́hùn ní ìgbà tí à ń sọ ọ̀rọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí tí à ń ṣe ìkọ́ni lórí rẹ̀ ṣe ló dàbí ẹni pé ìgbà wo nìyẹn dànù ọdún gbọ́n ṣùgbọ́n ní ìsìn ní ọdún 2022 a rí wípé ó kàn wá ní bàtà tán. Verse 6 said, Goma and all his bands, house of Togama. This again is referring to Turkey. ẹsẹ̀ kẹfà sọ pé Gòmẹ́rì àti gbogbo. Before Islam took over. tí n bá rántí dáadáa Turkey ó jẹ́ lára àwọn díẹ̀ nínú Asia tó jẹ́ wípé ìyìn rere ti Christ. In their own place, which is that country? Israel. Then he said, this Gog will come from the northern part to attack them.
ṣé ẹ rántí pé ó sọ wípé gbogbo wọn yóò ti orílẹ̀-èdè púpọ̀ jáde wá sọ wípé Russia là bá lọ o. And you are seeing nations that are either communist or Islamic aligning with Russia. àwọn tó dẹ̀ ń bá tó ń tò sábẹ́ Russia yìí àárí àwọn orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé yálà kan jẹ́ Islam àwọn ti ẹ̀sìn Islam àbí àwọn tó jẹ́ pé àwarawa tàwọn èèyàn ìjọba tàwọn èèyàn. Ìrọ̀ communist ni kò sí yóò bẹ́ẹ̀. ìjọba communist. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. So the communist people are the ones that the government owns everything. àwọn ti communist yẹn ni wípé ẹnìkan kò jọba lórí ẹnìkan ìjọba ló ní gbogbo nǹkan o ò lè sọ pé ilẹ̀ tiẹ̀ rèé o ò lè sọ pé ilẹ̀ tiẹ̀ rèé ìjọba ló ní gbogbo ẹ̀. And so well, as we have seen the gathering here of Libya, you have seen Ethiopia, you have seen Persia, all those are Islamic communist. In fact, later on you see Sheban Dedan, it's also African nations. nítorí náà a ti ń rí Libya a ti ń rí Ethiopia a ti ń rí gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn a rí pé àti àwọn orílẹ̀-èdè Áfíríkà kan. No, you mentioned no. When we are talking of the weapons that they are dealing with, what is Nigeria to be talking? lẹ́yìn gan pàápàá tẹ́ ẹ bá rí àwọn ohun èlò ó di gbàwò àwọn àdó olóró àwọn tó ṣe ràbàtà àwọn tó ń yàn sórí kí ni Nàìjíríà ní àwọn tó lè bá Boko Haram jà. Praise the Lord. Hallelujah. We need to be praying that God will help us. a nílò láti máa gbàdúrà pé àfikọ́ Ọlọ́run kó ràn wá He will lọ́wọ́ keep us. yóò pa wá mọ́. You know, we are in the last days. There are some things that our prayer cannot even stop. èèpà a ti wà ní àkókò ìkẹyìn àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé tó bá wù yín kẹ́ gbàdúrà tó bá wù yín kẹ́ má gbàdúrà àsọtẹ́lẹ̀ máa ṣẹ ni. The final war will still come. nítorí pé ogun àmàgẹ́dọ́nù yẹn kò sẹ́. From now that they say all your money you cannot release from bank unless you have vaccination. ó tiẹ̀ lè bẹ̀rẹ̀ láti sin yín lọ tán máa sọ pé kọ́bọ̀ rẹ ni tọ́rọ̀ rẹ ò lè rí gbà ní báǹkì o àfi tó o bá gba abẹ́rẹ́ kò. Suddenly it is just blocked. lójijì wọn kàn mú báǹkì oníkálukú wọn ṣe le. And then everybody will now begin to run a scarce. oníkálukú wa máa sáré káàkiri pé èyí ti jẹ́ kẹ́ àròwó gbà. So we are at the last days. nítorí náà ìkẹyìn ọjọ́ la wà. And we need to prepare ourselves and prepare the church. a nílò láti pèsè ara wa ká sì pèsè ìjọ pé kóníkálukú ká wà ní ojúkò. Shall we pray? ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Father, we thank you. bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Thank you for this time in your presence. a dúpẹ́ fún àkókò tí a ní ní iwájú rẹ yìí. Thank you for your word that you have given to a us. dúpẹ́ fún àwọn ọ̀rọ̀ rẹ tí ẹ ti wàásù fún wa. Amplify this in our hearts. olúwa sọ ọ̀rọ̀ yìí di ńlá mú ọ̀rọ̀ yìí gbòòrò lókun àyà wa. Give us perfect understanding. fún wa ní òye tí ó pé. And let this understanding not puff us up. kí òye tí a sì ní yìí kó má jẹ́ ká di agbéraga. Instead, let it oore ọ̀fẹ́ nìkan. grace that will sustain you. oore ọ̀fẹ́ tí yóò mú wa Grace that dúró. will keep you strong. oore ọ̀fẹ́ tí yóò pa wá mọ́ pẹ̀lú agbára. Grace that will prevent you from falling. oore ọ̀fẹ́ tí kò ní jẹ́ ká ṣubú. Grace that will enable us to pass through this season and not be scarred. oore ọ̀fẹ́ tí yóò jẹ́ ká la àkókò yìí kọjá tí ohunkóhun kò sì ní ṣẹlẹ̀ sí wa. Pour upon us abundantly in the name of Dàálé wa Jesus. lórí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní orúkọ Jésù. Every wrong person planted by our side, Gbogbo ẹ̀dákẹ́dá eléyìí tí kò tọ̀nà eléyìí tó súnmọ́ wa tá a gbìn tì wá planted to cause our downfall, láti jẹ́ kí a ṣubú. separate them from us by fire. Olúwa fi iná ya àwa àti irúfẹ́ àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ In the name of ní Jesus, orúkọ ńlá Jésù. guide our lives